Xin chào mọi người đã đến với buổi hội thảo ngày hôm nay. Và hôm nay bác sĩ Percy xin hân hạnh được giới thiệu về một phương pháp điều trị tân tiến cho đột quỵ do nhồi máu cấp. So we are actually going to talk about the scientific evidence. We can talk about guidelines, and we're also going to talk about a protocol that you can use to treat the next stroke patient that you see in your emergency department. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về 3 vấn đề. Theo tuần tự là đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận về các bằng chứng khoa học, và thứ hai là đưa ra hướng dẫn, và cuối cùng là đi qua về quy trình để trong can thiệp nội mạch đối với điều trị đột quỵ do nhồi máu cấp. So let's talk about the scientific evidence. Vấn đề đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về những bằng chứng khoa học. So many clinical trials have been performed that have actually looked at the value of endovascular treatment for acute ischemic stroke. And this table here actually shows you the number of clinical trials that actually were done by the year of 2016. And you can see that most clinical trials actually evaluated patients between 6 and 8 hours after the onset of stroke symptoms. Và trên đây chúng ta nhìn thấy là có đây là danh sách những thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện để đánh giá giá trị của phương pháp can thiệp nội mạch này, và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến những thử nghiệm dùng những thử nghiệm mà nghiên cứu về cái khoảng thời gian từ 6 đến 8 tiếng từ khi các triệu chứng đột quỵ bắt đầu khởi phát. And instead of going individually for each of the clinical trials, we can actually present the results of a meta-analysis that actually combines the effect of all of these trials to give us a summary of whether endovascular treatment for acute ischemic stroke is more effective than best medical treatment. And here in the graph you see, go ahead please. Trên đây là 15 phân tích trên đây là một phân tích tổng hợp của 15 thử nghiệm, và chúng ta có thể nhìn thấy nhìn chung là phương pháp can thiệp nội mạch có cái ưu thế vượt trội hơn so với điều trị bằng thuốc. And the primary outcome that for all acute stroke patients is the outcome at 90 days, the amount of recovery they have at 90 days. So the best situation for any stroke patient is actually to have no disability or minimal disability. And that can be defined on a scale that is called as the modified Rankin scale. And 0 to 2 means no symptoms, no significant disability or slight disability. And that is the best outcome for an acute ischemic stroke patient. And if you look at this table here, or the graph, if you look at the effect of endovascular treatment, which is catheter-based interventional treatment, comparing to best medical treatment, you can see the odds are significantly higher of a good recovery with endovascular treatment as compared to best medical treatment. Vâng, và cái kết quả đầu ra được đánh giá bởi thang điểm Rankin đã sửa đổi trong 90 ngày, và như các bác sĩ có thể nhìn thấy ở trên bảng, đó là điểm 0 là thể hiện cho đầu ra tốt nhất, kết quả tối ưu nhất đó là không có triệu chứng. Và nhìn trên biểu đồ chúng ta có thể thấy được là đối với phương pháp can thiệp nội mạch thì mang lại kết quả và hiệu quả cao hơn một cách đáng kể so với phương pháp còn lại. And you can actually see the odds are 1.8 with a 95% confidence interval between 1.4 to 2.4. So highly significant benefit of endovascular treatment over best medical treatment in acute ischemic stroke patients. Vâng, và khi mà nhìn vào cái thang điểm odds ratio ấy,
thì chúng ta có thể thấy được là cái sự chênh đáng kể nghiêng về phía của can thiệp nội mạch, chứng tỏ là can thiệp nội mạch mang lại cái giá trị tối ưu hơn so với điều trị bằng thuốc. So again, you can see that the odds of achieving a favorable outcome or excellent outcome at 3 months is almost 80% higher with endovascular treatment as compared to best medical treatment. Và kết luận lại thì là dựa vào cái odds ratio, chúng ta có thể nhận xét được là khả năng phục hồi sau 3 tháng ở nhóm can thiệp nội mạch thì đạt kết quả cao hơn khoảng 80% so với điều trị bằng thuốc trong số những bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính. And even in patients who actually receive intravenous thrombolysis or intravenous TPA, even then in those patients you can see the benefit of endovascular treatment even after receiving intravenous TPA is significantly better than actually just receiving intravenous TPA. So you can see the odds of 2.1 with a confidence between 1.4 to 3.1 for the benefit of endovascular treatment, even if patients actually received intravenous TPA. Vâng, và với phân tích tổng hợp 15 thử nghiệm mà có, kể cả khi mà bệnh nhân đã được tiêm thuốc tiêu sợi huyết thì can thiệp nội mạch vẫn cho kết quả khả quan hơn một cách đáng kể với odds ratio là 2,1 và cái tỷ lệ chênh lệch là 1,4 đến 3. Và tổng kết lại thì chúng ta nhìn thấy là điều trị can thiệp nội mạch nó mang lại cái hiệu quả cao so với thuốc, kể cả với bệnh nhân đã được tiêm thuốc tiêu sợi huyết trước khi can thiệp. So this is just a summary again that even if you receive intravenous TPA, there is still value in performing additional endovascular treatment. Vâng, và kết quả cho thấy là cái khả năng phục hồi sau 3 tháng ở các phân nhóm ngẫu nhiên có sự cao hơn đáng kể ở nhóm được can thiệp nội mạch, ngay cả với những bệnh nhân đã được tiêm TPA. And the risk of intracerebral hemorrhage, which is the biggest thing that we worry about after thrombolysis or endovascular treatment, is no different if you actually get thrombectomy or endovascular treatment as compared to best medical treatment. Vâng, và một điểm nữa chúng ta cần phân tích đó là về cái safety endpoint, tức là cái độ an toàn. Thì cái được so sánh ở đây chính là triệu chứng xuất huyết trong não sau thủ thuật, thì can thiệp bằng thuốc và can thiệp bằng nội mạch, can thiệp nội mạch không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm bệnh nhân được so sánh. So who is actually a candidate for endovascular treatment? And the trials up to 2016 focused on patients who had actually presented between 6 to 8 hours after the onset of stroke symptoms. And the American Heart Association actually recommended endovascular treatment for any acute ischemic stroke patient who comes within 6 hours of the onset of stroke symptoms. Vâng, và những nhóm bệnh nhân nào thì phù hợp với việc can thiệp nội mạch để lấy huyết khối, thì theo như cập nhật của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA và Hiệp hội đột quỵ Hoa Kỳ AHA năm 2015, đối với những bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính nên được điều trị nội mạch bằng Stent nếu có thể trong vòng 6 giờ kể từ khi bắt đầu có triệu chứng, và hầu hết tất cả các dữ liệu được lấy từ các thử nghiệm lâm sàng thu nhận bệnh nhân trong vòng từ 6 đến 8 giờ sau khi khởi phát triệu chứng. Now, one of the things that actually has been available now is CT perfusion. So essentially,
intravenously contrast is administered, and rapid sequence CT scans of the head are required to look at the perfusion pattern. And here you can actually see cerebral blood flow because of occlusion of a middle cerebral artery. But if you look at cerebral blood volume, it is quite preserved. And essentially here actually you can see an MRI that actually shows you the extent of the stroke. So it does tell you if cerebral blood volume is actually preserved, the brain also is potentially savable or salvageable. Vâng ạ, ở đây chúng ta có một công cụ để đánh giá cái khả năng tồn tại của mô, đó chính là CT MRI tưới máu não. Và ở hình thứ nhất, ở hình đầu tiên chúng ta có thể thấy được là khoảng vùng màu xanh đậm màu ấy, màu tím, cái vùng đấy nó thể hiện cho cái mô bị thiếu máu. Tuy nhiên nếu được can thiệp tốt thì vùng tổn thương thu hẹp lại, và khi mà nhìn tỷ lệ DWI ở trên MRI thì chúng ta có thể thấy được cái khoảng mô, cái vùng mô thực tế bị tổn thương, và như vậy các vùng mô xung quanh có thể được bảo vệ, có thể được bảo tồn nếu như chúng ta can thiệp kịp thời. And people actually have been trying to define that if patients who come after 6 hours, between 6 and 24 hours, is there any value in performing endovascular treatment in such patients? And obviously these patients have to be selected very carefully. And today we use CT perfusion to make the determination whether the patient actually has salvageable or savable tissue, and only then perform endovascular treatment. Và ở đây bác sĩ muốn đưa ra một cái thử nghiệm, đó là thử nghiệm DON. Và trên bảng chúng ta có thể thấy được là cái tiêu chí chọn lọc rất cẩn thận của thử nghiệm này để so sánh, để dẫn đến việc chúng ta so sánh giữa hai nhóm can thiệp là nhóm can thiệp lấy huyết khối cơ học và nhóm trứng. So here is actually another clinical trial that actually looks at patients who have an arterial occlusion to the brain, and also on the CT perfusion have different patterns that are actually suggestive of salvageable brain, and they are actually randomized to mechanical thrombectomy or endovascular treatment and actually best medical treatment. And you can actually see the modified Rankin scale 0 to 2, which we know or minimal disability, is much higher in those who actually get endovascular treatment as compared to those who get medical treatment. So even patients who come after 6 hours, if carefully selected, will benefit from endovascular treatment. Và khi mà chúng ta đánh giá thang điểm ranking từ 0 đến 2 sau 3 tháng thì ở nhóm được can thiệp huyết khối vẫn cho tỷ lệ cao hơn, chứng tỏ được cái giá trị và cái khả năng tốt hơn của can thiệp bằng huyết khối, can thiệp lấy huyết khối nội mạch đối với những bệnh nhân mà đến với chúng ta khi bắt đầu từ 6 đến thậm chí 24 giờ từ khi bắt đầu khởi phát triệu chứng. And even if you actually break it down further, patients who come between 12 and 24 hours also seem to have a significant benefit of endovascular treatment. Và ngay cả khi chúng ta phân tích nhỏ cái kết quả ra bằng việc lấy mốc là từ 6 đến 12 giờ và từ 12 đến 24 giờ thì các nhóm trên ở nhóm được can thiệp nội mạch vẫn cho kết quả điểm ranking scale cao hơn so với nhóm đối chứng. And another clinical trial actually looked at patients between 6 and 16 hours after symptom onset, and again using CT perfusion to identify salvageable brain. And in those patients who have salvageable brain on CT perfusion, mechanical thrombectomy resulted in significantly higher rate of good outcomes or good recovery as compared to people who were treated with best medical treatment.
Vâng, và trên đây là một thử nghiệm khác, tên là thử nghiệm Diffuse 3. Thử nghiệm này chúng ta chọn lọc những bệnh nhân được đến với chúng ta từ 6 đến 16 tiếng từ khi bắt đầu khởi phát triệu chứng, với hình ảnh tưới máu có những đặc điểm như trên bảng, đó là kích thước vùng nhồi máu dưới 70 ml và tỷ lệ thể tích mô thiếu máu cục bộ trên phim tưới máu, thể tích vùng nhồi máu là trên 1,8. Và khi mà chúng ta phân tích cái kết quả điểm ranking scale và tỷ lệ tử vong sau 3 tháng, chúng ta vẫn nhìn thấy được là có cái sự khác biệt đáng kể và cái khả năng tốt hơn ở nhóm được can thiệp lấy huyết khối so với nhóm trứng. And again, if you look at patients after 12 hours, the benefit actually is still there. So patients who actually come after 12 hours and within 24 hours still seem to have a benefit of endovascular treatment. Vâng, và khi mà bẻ nhỏ kết quả ra thành 3 nhóm, là nhóm đến dưới 9 giờ, nhóm đến từ 9 đến 12 giờ và nhóm đến sau 12 giờ, thì chúng ta vẫn nhận được một cái kết quả khả quan hơn đáng kể ở nhóm được can thiệp lấy huyết khối cơ học. So the main reason why these trials are successful is actually advanced imaging. And by advanced imaging, we mean CT perfusion. And you can see the images of the CT perfusion, but also actually having a automated way of giving a quantitative estimate. So looking at these images, now the computers can actually provide how much salvageable tissue is in the brain, and that allows for good patient selection. Vâng, và điểm để cái tiêu chí, yếu tố để quyết định cái sự thành công ở đây, đó chính là việc chúng ta xác định được lõi nhồi máu và cái vùng tổn thương, vùng nửa tối, vùng penumbra, và khi mà chúng ta đánh giá được cái vùng này thì chúng ta sẽ biết được là khả năng mà có thể giúp bệnh nhân, cái khả năng hồi phục của bệnh nhân có tốt hay không là nằm ở cái việc chúng ta đánh giá cái vùng tổn thương tới máu mà có thể phục hồi. So I think that for a successful endovascular treatment, we should also have successful advanced brain imaging. Vâng, và bác sĩ muốn tóm lại đó là cái đánh giá định lượng tự động và hạn chế huyết khối động mạch chính là chìa khóa thành công để giúp chúng ta có thể để giúp chúng ta có thể cải thiện cái khả năng cứu sống bệnh nhân. So what are the guidelines? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những hướng dẫn quốc tế về điều trị quản lý bệnh nhân đột quỵ do nhồi máu não cấp. So the American Heart Association and the American Stroke Association give guidelines every 3 years to see how best the stroke should be managed. And in 2013, their recommendation was that patients with acute ischemic stroke who are candidate for intravenous TPA should actually receive TPA. And potentially there may be a role for intra-arterial thrombolytic administration in patients who come within 6 hours of symptom onset. But that was level of evidence B, so not the strongest level of evidence. Và những guideline về điều trị quản lý sớm bệnh nhân đột quỵ do nhồi máu não cấp được cập nhật rất thường xuyên, khoảng tầm 3 năm một lần. Và đối với hướng dẫn năm 2013 của ASA thì những bệnh nhân phù hợp với tiêm TPA đường tĩnh mạch thì nên được tiêm TPA đường tĩnh mạch, và khuyến cáo này có mức độ bằng chứng là 1A, là thể hiện mức độ khuyến cáo cao nhất. Và bên cạnh đó, thuốc tiêm fibrin đường động mạch, tiêm động mạch có lợi cho việc điều trị những bệnh nhân được lựa chọn cẩn thận với thời gian đột quỵ do thiếu máu cục bộ nhỏ hơn 6 tiếng, do tắc
động mạch não giữa. Tuy nhiên thì khuyến cáo này ở mức 1B, tức là có mức khuyến cáo thấp hơn so với mức 1A. In 2015, the guidelines actually were changed based on the clinical trials that actually showed you earlier. And the guidelines said that patients who come with an occlusion of a cerebral artery, either the internal carotid artery, if they actually have a ischemic stroke with a neurological deficit that's moderate or severe, they should actually get endovascular treatment within 6 hours of symptom onset. And now it is class 1 level of evidence A. So again, the highest level of evidence for endovascular treatment in the American Heart Association guidelines. Và đến năm 2015 thì hướng dẫn này của ASA đã được cập nhật lại. Trong đó, đối với những bệnh nhân có triệu chứng khởi phát trong vòng từ 6 tiếng, thì bệnh nhân nên được can thiệp nội mạch với stent retriever theo như các điều kiện được nêu. Và cái khuyến cáo này đã tăng lên một mức, đó là khuyến cáo ở mức 1A, thì chứng tỏ là nó đã ưu thế hơn cho can thiệp nội mạch đối với những bệnh nhân được chọn lọc trên. And in 2018, the guidelines were further updated, and now mechanical thrombectomy in selected acute stroke patients, the selection actually being done using a CT or MR perfusion and determining if they have salvageable tissue or salvageable brain, they should also get endovascular treatment if they come between 6 and 16 hours or between 6 and 24 hours. So it's actually recommended and reasonable that even those patients between 6 and 24 hours after symptom onset be considered for endovascular treatment. Vâng, và đến năm 2018 thì guideline này lại được sửa đổi một lần nữa. Trong đó, hai mục mà chúng ta nên chú ý đó chính là những bệnh nhân có biểu hiện tác động mạch trên tắc tưới máu não trên CT hoặc là MR tưới máu não phù hợp với các tiêu chí của thử nghiệm DON hoặc là Diffuse 3 thì có thể được cân nhắc để can thiệp nội mạch trong vòng từ 6 đến 16 tiếng kể từ khi khởi phát triệu chứng. So I'm going to give you a protocol that will allow you to manage the next acute ischemic stroke patient that comes to your hospital. Và tiếp theo bác sĩ xin được giới thiệu quy trình để điều trị đột quỵ do nhồi máu não cấp. So this is the protocol that we had in our hospital in 2011. The patients who came between 0 and 4.5 hours, they got intravenous thrombolysis, and based on a clinical criteria, so the NIH stroke scale is a clinical scale that looks at the clinical deficits and goes from 0 to 42. So 10 or greater is moderate to severe neurological deficit. We would actually give them endovascular treatment. If they came between 3 and 6 hours, we would give them endovascular treatment. And after 6 hours, if there was advanced imaging that suggested viable tissue or salvageable tissue, we would give them endovascular treatment. Vâng, và với quy trình protocol năm 2011 thì chúng ta sẽ chia bệnh nhân ở 3 khoảng. Đó là đối với bệnh nhân đến với chúng ta từ 0 đến 4 tiếng rưỡi thì chúng ta sẽ cho họ dùng TPA và đánh giá cái mức độ tổn thương não bằng điểm NIHSS. Nếu như điểm NIHSS trên 10 thì chúng ta sẽ can thiệp nội mạch. Đối với những bệnh nhân đến với chúng ta từ 3 đến 6 tiếng thì chúng ta cũng sẽ can thiệp nội mạch cho họ. Và đối với bệnh nhân đến muộn hơn, đó là
qua 6 tiếng thì chúng ta sẽ đánh giá cái tưới máu não trên hình ảnh CT MRI và để đánh giá cái khả năng phục hồi của nhu mô não sau khi can thiệp và cân nhắc điều trị can thiệp nội mạch cho họ. In 2016, based on new clinical trials, we changed our selection. How do we select patients for endovascular treatment based on CT angiogram rather than a clinical criteria? So if a CT angiogram demonstrated occlusion of a cerebral artery, major cerebral artery, then we would actually take them to endovascular treatment. But patients who came between 0 and 4.5 hours, they would still receive intravenous TPA if they were candidates for intravenous TPA. And patient between 3 and 6 hours, if the CT angiogram demonstrated an occlusion of a major cerebral artery, they will get endovascular treatment. And after 6 hours, if the CT scan, a plain CT scan, did not show extensive ischemic changes, and there was evidence of collateral circulation, they will get endovascular treatment. And essentially, endovascular treatment had new devices, stent retrievers, and also focus on actually doing procedures very quickly or short procedure. Vâng, và quy trình mới năm 2016 thì đã cập nhật thêm một bước, đó là dùng CT angiogram, và với bệnh nhân đến với chúng ta dưới 4 tiếng rưỡi thì sau khi tiêm TPA thì chúng ta sẽ đánh giá bằng CT angiogram, và nếu như trên hình ảnh CT angiogram thể hiện là có sự tắc động mạch lớn thì chúng ta sẽ can thiệp nội mạch cho bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân từ 3 đến 6 tiếng thì chúng ta cũng sẽ chụp CT tưới máu, CT mạch máu, và đối với bệnh nhân đến muộn sau 6 giờ thì chúng ta sẽ dựa vào 3 tiêu chí là có tắc hoặc là có cái sự thay đổi về nhồi máu não trên CT. Không có sự thay đổi về nhồi máu não trên CT thì chúng ta cũng sẽ can thiệp nội mạch cho bệnh nhân. Và ở đây chúng ta có Stent Retriever là một cái bước cải tiến mới cho phép chúng ta can thiệp nhanh hơn với thời gian ngắn hơn. And in 2018, we updated our protocol, and patients who come after 6 hours, now we do advanced CT scan to get a quantitative estimate of the salvageable brain, and then essentially we do endovascular treatment. In today's endovascular treatment, we don't give intra-arterial thrombolysis. We just use mechanical devices to actually achieve recanalization of an occluded cerebral artery. Và với cập nhật năm 2018 thì chúng ta chú ý vào nhóm bệnh nhân mà đến muộn sau 6 tiếng. Những bệnh nhân này nếu như có tỷ lệ nhân lõi nhồi máu trên vùng tổn thương có thể cứu sống khả quan thì chúng ta sẽ cân nhắc điều trị nội mạch mà dùng thuốc đối với những bệnh nhân này. So I'm going to actually conclude here with the following statements. Recent clinical trials have demonstrated a significant benefit in terms of achieving good recovery in acute ischemic stroke patients using unique patient selection criteria and advanced treatment paradigms. Large magnitude benefits can be expected with implementation of parameter optimized endovascular treatment. So rapid time to treatment, fast procedure, high recanalization rates in patients with acute ischemic stroke, even those who are candidates and receive intravenous thrombolysis. And large magnitude evidence or benefits can be expected with the implementation of patient selection based on advanced neuroimaging
that allows quantitative estimation of salvageable brain in acute ischemic stroke. Và cuối cùng là để tổng kết lại thì tác giả tóm gọn lại ở 3 ý chính. Thứ nhất là cái lợi ích to lớn mà can thiệp nội mạch mang lại ở trên nhóm bệnh nhân có tiêu chí phù hợp. Thứ hai là những lợi ích to lớn có thể đạt được với việc điều trị nội mạch tối ưu hóa các thông số ở những bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ, có thể tiêm thuốc tiêu huyết khối TPA. Và thứ ba là những lợi ích to lớn có thể đạt được với việc thực hiện lựa chọn dựa trên định lượng trên CT não, CT tưới máu não, vùng tranh tối tranh sáng trên lõi nhồi máu ở bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu não cục bộ từ 6 đến 12 giờ sau khi có khởi phát triệu chứng. Well, thank you. Vâng, và trên đây bài thuyết trình của bác sĩ Percy đã kết thúc. Xin cảm ơn các khán giả đã lắng nghe. So I will actually show a video of a procedure. So we talked about mechanical thrombectomy, endovascular treatment, but I think it would be important to actually see what we mean by endovascular treatment. Vâng, và sau đây bác sĩ sẽ cho chúng ta xem bác sĩ muốn giới thiệu một video về lấy huyết khối cơ học ở trên bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu não cấp. So this is actually an acute ischemic stroke patient. And you can actually see the neurological deficits. Patient has right gaze preference. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy các bệnh nhân có cái dấu hiệu tổn thương thần kinh, dấu hiệu tổn thương thần kinh. Cannot move the left side of the body. Vâng ạ. Ở bệnh nhân này thì là bệnh nhân không thể cử động được bên trái, nửa người trái. And you can see the weakness in the left lower extremity as well. So patient clearly has an occlusion of the right middle cerebral artery. So essentially you see that we put a catheter from the femoral artery. Sau đây là quy trình về can thiệp nội mạch và chúng ta sẽ đường vào của chúng ta đó chính là trong giò động mạch đùi. And here the catheter is advanced all the way into the right internal carotid artery. Vâng, và chúng ta sẽ đi từ động mạch đùi, chúng ta sẽ luồn catheter lên động mạch cảnh trong bên phải. And you can see that there is an occlusion of the middle cerebral artery. Now we actually take a micro catheter that will go through the catheter that we placed in the right internal carotid artery. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ luồn catheter vào theo cái đường chọc giò của chúng ta ở động mạch đùi. And then micro catheter advanced over a micro wire, which is actually a fraction of an inch. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ đưa wire vào ạ. And now you will actually see the micro catheter and the micro wire being advanced into the right internal carotid artery, all the way into the right middle cerebral artery,
where the occlusion is seen. Vâng, So và there đây is là actually, go ahead, và please. đây là chúng ta đang luồn wire vào cái vùng mà có tắc. So you can see the microcatheter is taken right across the occlusion or the thrombus. And now the microcatheter is left in position and the microwire is actually removed. And now actually a stent retriever is advanced through the microcatheter. And it's actually just a stent that's connected to a microwire. Vâng, và cái stent retriever thực ra nó là cái stent kết hợp với cả một cái microwire. And here you can actually see the stent retriever is coming through the microcatheter. And now the microcatheter is actually pulled back or withdrawn, and that will allow the stent retriever to actually expand into the thrombus. So here you can see the microcatheter is actually being withdrawn. And the stent retriever is actually expanding as the microcatheter is withdrawn into the thrombus. Now, suction is applied through the guide catheter. And the stent retriever is pulled back. And the stent retriever at this point has entangled the thrombus. And the stent retriever is pulled back with the stent still expanded and grabbing the thrombus or adhering to the thrombus. And here you can actually see the stent retriever being pulled back. Through the thrombus. And this is the clot that was pulled out. Now, another injection shows that the vessel is open, but there's a little fragment of the clot left. So we actually go back and do the same slip. So again, the microcatheter and the microwire are advanced through the catheter. The guide catheter is already in the right internal carotid artery.
And you can see the microcatheter and the microwire going through the guide catheter. The clot right there. So now you can notice the microwire is going past the clot. So here you can see the microwire just crossed the clot and the microcatheter is coming over the microwire. So the microcatheter is past the thrombus that's left. Now again, the microwire is removed. And again, the stent retriever is pushed through the microcatheter in a compressed form. And this procedure is being filmed in real time to tell you how quickly these procedures have to be done. So now this stent retriever is being pushed through the microcatheter with the goal that a retriever will be deployed at the site of the occlusion in the right middle cerebral artery. So you can see the microcatheter is already there. And here is the stent retriever coming through. And once the stent retriever is in position, we pull the microcatheter back, leaving the stent retriever where it is. And as the microcatheter pulls back, the stent retriever will be deployed and expand into the vessel. And you will notice that right here. And you can see as the microcatheter is being retracted, the stent retriever is actually expanding into the thrombus. And you can see the stent retriever is right across the thrombus in the right middle cerebral artery. And now again, the same thing is done. This time, a suction is applied through a syringe, through the guide catheter, while the stent retriever is pulled back, again in an expanded form, so it adheres or grabs the thrombus. So you can see the stent retriever being pulled back in the expanded form. And now an injection is performed. And you can see the whole middle cerebral artery is completely open. So with the mechanical thrombectomy, we were able to open
the right middle cerebral artery and restore blood flow to the right side of the brain. But what happened to the patient after the procedure? And you can actually see the patient's gaze preference or the vision has come back. Patient actually can move the left side of the face. Patient left side, the left arm actually has recovered completely, has recovered all the movement. And patient's left lower extremity or leg also has recovered completely. So you can't even tell the difference between the two sides anymore. And in fact, patient can actually do fine movements from a left hand, which was actually had no movement just 30 minutes ago. So I just wanted to show you a procedure itself so you actually can get a perception of how the acute ischemic stroke patients are evaluated and how mechanical thrombectomy is performed to restore blood flow to the brain and actually achieve neurological recovery. Well, thank you. Quá trình tái thông mạch não bên phải đã thành công. Well, thank you very much. It was very nice actually having this lecture meeting with you and your team. Vâng, đây là phần thuyết trình của bác sĩ Percy đến đây xin được kết thúc ạ. Và bây giờ là thời gian cho phần câu hỏi. Thank you so much, Dr. Qureshi and Dr. Hương. Và bây giờ mời quý khán giả đến với phần câu hỏi và trả lời cùng bác sĩ và phiên dịch viên. And now our interpreter will read out the question to Dr. Qureshi. So I will repeat the question. The first question is, when do you need endovascular stent in an acute occlusion and a chronic lesion? And what is the anti-platelet loading dose and duration of treatment? So the answer to that question is that in acute setting, when there is an acute ischemic stroke, we try our best not to put the stent in because a lot of these patients already have received intravenous TPA, and for us to administer the appropriate antiplatelet agents is difficult. Otherwise, the risk of bleeding will actually increase. The only exception is that if we actually do mechanical thrombectomy and we see an underlying stenosis, like you can see in the cervical, internal carotid artery or the basilar artery, we may actually opt to put a stent at that point and then actually use intravenous antiplatelet agents and then switch them to oral antiplatelet agents for a 1 to 3 month interval. Vâng, và câu hỏi đầu tiên đó là khi nào cần đặt stent nội mạch trong trường hợp tắc cấp tính trên nền tổn thương mãn tính, thì câu trả lời của bác sĩ Percy đó là trường hợp này rất là khó và hầu hết chúng tôi không đặt stent vì những bệnh nhân đó đã được sử dụng TPA, và khi mà đặt stent vào thì có khả năng làm tăng cái chảy máu của bệnh nhân. And the second question was about chronic occlusion. And I think it's very interesting that you asked that question because yesterday and day before yesterday, we actually did 2 patients who had either subacute or chronic occlusion of the right internal carotid artery in the cervical region. And the clinical criteria, who should be selected if the occlusion is chronic, is very difficult because there is just not enough data that who would actually benefit from such a procedure. In general, we actually use patients who actually have fluctuating neurological deficits or deteriorating clinically, and only then we will try to open a chronic occlusion. Vâng, và đối với trường hợp mà bệnh nhân có tắc cấp trên nền tổn thương mãn tính thì bác sĩ vừa cho biết là vài ngày trước là bác sĩ có tiếp nhận được bệnh nhân như vậy, và
dựa vào cái tổn thương thần kinh, cái neurodeficit, tổn thương về não, tổn thương thần kinh của bệnh nhân, và chúng ta sẽ quyết định để có can thiệp cho bệnh nhân hay không. Và câu hỏi tiếp theo xin được hỏi bác sĩ, đó là Dr. Khurshid, I want to ask a question. So is it possible to use endovascular intervention for small cerebral infarction for their occlusion of the small vessels? That's a good question. Right now, there's two limitations to that. So the answer right now is no. One is actually the small blood vessels that actually cannot be seen. They're not well seen on the cerebral angiogram. So it's hard to actually identify them. And secondly, the devices are not small enough to be used in small occlusions. The question that has been there is actually the smaller branches of the middle cerebral artery, whether actually endovascular treatment should be performed in smaller arteries that are 1.5 millimeter in diameter. And there are actually clinical trials going on to evaluate the value of endovascular treatment in such occlusions. Vâng, và với câu hỏi là đối với những cái nhồi máu não trên những động mạch nhỏ thì có nên sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch không? Câu trả lời từ bác sĩ đó chính là không, vì hai lý do chính xác. Thứ nhất đó là những mạch máu nhỏ đấy, nếu như nhỏ quá thì chúng ta sẽ khó thấy ở trên CT angiogram. Và thứ hai đó là cho đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng về lợi ích của việc can thiệp trên những mạch nhỏ như vậy. Và đối với kinh nghiệm của bác sĩ thì những động mạch có đường kính từ 1 đến 5 mm thì chúng ta khả năng là có thể quan sát được để can thiệp. Thank you, doctor. So the next question is, what is the rate of bleeding on the background of infraction or vascular intervention to remove thrombus? So the chance of actually having intracerebral hemorrhage that actually causes neurological deterioration for the patient is approximately between 6 and 8%. So it's not that high. Vâng, và câu hỏi đến từ phía khán giả đó là tỷ lệ chảy máu trên nền nhồi máu sau khi can thiệp nội mạch lấy huyết khối là bao nhiêu? Và câu trả lời từ bác sĩ đó là tỷ lệ này không cao, từ 6 đến 10%. Thank you, doctor. So the next question is, what about treatment and prognosis of such patient? I mean, the patient with recurrent bleeding after endovascular treatment. So there is no clear treatment that we have today. Most of the patients essentially is just supportive care. So it's simply managing high intracranial pressure that is related to the intracerebral hemorrhage. And if they need respiratory support, blood pressure control, there is some information about using antifibrinolytic agents like alpha aminocaproic acid, but there is no convincing evidence that they actually benefit in such a scenario. Vâng, và câu trả lời đó là đối với những bệnh nhân mà có chảy máu tái phát sau khi can thiệp đó thì điều trị và tiên lượng của những bệnh nhân đó thì như thế nào? Thì câu trả lời của bác sĩ đó là đối với những bệnh nhân này thì tiên lượng cũng chưa được rõ ràng và chúng ta sẽ theo dõi bằng CT. So the next question is, could you share the experience in selecting patients to continue using both TPA and endovascular intervention to remove thrombus with to remove thrombus mechanical? Thank you.
So that, when you give intravenous TPA and you do mechanical thrombectomy or endovascular treatment, is there any added value? And there are clinical trials that are going on, and some are completed, that are suggesting that perhaps there is no value in giving intravenous TPA when essentially mechanical thrombectomy is going to be performed. And in fact, we ourselves completed the ESTO-1, which was a clinical trial that actually looked at patients who would be candidates for intravenous TPA and just got mechanical thrombectomy, no IV TPA. And their outcomes were very encouraging. The rates of favorable outcome, the rate of intracerebral hemorrhage were all very good. So as we move forward in the next few years, it is quite possible that there may be no role for intravenous TPA when mechanical thrombectomy is actually being planned or performed. Thank you, doctor, for your answers. Now I will translate for audience. Câu hỏi từ khán giả đó chính là kinh nghiệm lựa chọn bệnh nhân sử dụng tiếp nối cả TPA và can thiệp nội mạch lấy huyết khối. Thì câu trả lời đến từ bác sĩ đó chính là thường là không cần dùng TPA khi mà chúng ta đã quyết định can thiệp bệnh nhân nội mạch lấy huyết khối. Chúng ta có cái thử nghiệm ASTRO-1 để đánh giá hiệu quả của việc này. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm của bác sĩ đó là khi mà can thiệp nội mạch rồi thì chúng ta sẽ không cần phải dùng TPA. I will read the next question. Within the 6 hours of occlusion, the patient has both a cerebral occlusion and as well as myocardial infarction. So which one should I prioritize first? Is it cerebral infarction or myocardial infarction? Ischemic stroke. The time window for salvaging ischemic stroke is shorter than the time window for myocardial infarction. So if you have to prioritize the ischemic stroke. Thank you for your answers. Và câu hỏi đến từ khán giả đó là trong vòng 6 giờ đầu với bệnh nhân vừa có nhồi máu não, vừa có nhồi máu cơ tim thì mình ưu tiên điều trị cái nào trước? Câu trả lời của bác sĩ đó chính là mình sẽ ưu tiên điều trị nhồi máu não trước ạ. This is the last question. Thank you, doctor, for your useful answer. Thank you so much for having me here. It was a pleasure. You guys have such good questions. You guys are already experts. Và bác sĩ cảm ơn các khán giả ngày hôm nay vì đã đặt ra những câu hỏi hết sức là thú vị cho bác sĩ ạ. Thank you very much. Thank you, doctor, and thank you, Dr. Hu.